The last major ocean race ahead before the Vendée Globe, the most famous solo round-the-world race, the New York Vendée, Les Sables d'Olonne delivered on all its promises. From the Statue of Liberty to the famous Les Sables d'Olonne Channel, the solo skippers found themselves engaged in a transatlantic race full of twists and turns requiring big reserves of mental fortitude, patience and an ability to trust one's instincts. It was a real dress rehearsal before the Vendée Globe, the final list of competitors for which will be published on July 2nd. Of course, there are the iconic, breathtaking images that will stay with you for a long time. Those of IMOCA speeding between the Statue of Liberty and Manhattan during the Vendée Liberty event. Then the skipper face uncertain weather, to the point of setting out on very distinct, opposite routes on the North Atlantic as their playground. And the reward is the ascent of the famous channel in Les Sables d'Olonne. The race finished with big smiles, each skipper arriving with nothing left to give. In New York, the event helped to popularize the discipline to a wider audience and to promote the Vendée and its businesses during the Vendée Liberty in particular. This objective of internationalization was delivered on even before the start, as nearly half of the entries were from outside of France. And the New York Vendée was innovative in different ways. For the first time, an IMOCA transatlantic race was started quite far offshore, nearly 100 miles from the coast. This was to preserve ecosystems and marine fauna as much as possible. And marine biodiversity protection zones were fixed to the north on the way out from the US East Coast and around the Azores. At the start, the weather was hard to read and to deal with. After a start with a very light wind, erratic conditions and then squalls, the skippers all came up against a front. All, except Charlie Dalen, Massif Sandy Prevoyance, and Boris Herman, Malaysia Sea Explorer, who pressed so hard, making meter after meter, according to Dalen, before escaping. Dalen sailed to the finish to claim his first solo victory in an IMOCA transatlantic. The German, for his part, set off to the north, initially doubted. Then lengthened his stride until the finish, taking second place. Behind, the chasing pack had to modify their objective. In this race within the race, Sam Goodchild, vulnerable, dismasted, Jeremy Bayou, Charles, third, found he had more mental and physical resources than even he knew. Sebastian Simon, Groupe Dubreuil, fourth, was impressive, and Sam Davies, Initiative's co-er, sixth, just never gave up to the point of overtaking Johan Richem, Patrick Arkia, seventh, just before the finish. And beyond that, apart from Sam Goodchild, all the skippers were able to complete the race on time, with many groups enjoying a final fast sprint for the line on the heels of the one and only low-pressure system they surfed to the finish. While we wait for the final list of competitors for the Vendée Globe, the visitors who came to watch enjoyed themselves. Along the harbour entrance, around the pontoon in the village, the crowds were out to greet the skippers. This was clearly a popular event, and the sailors themselves spoke about the warm welcome. The crowds were out too to celebrate World Oceans Day in the village last Saturday, just before the race outcome was decided. The New York Vendée was something everyone was looking forward to, as it was seen as a rehearsal for the Vendée Globe. This was similarly the case for all those involved in organizing the event, as well as the skippers. There was a lot at stake, as by taking part, some sailors completed their qualification process for the round-the-world race. There was a race to clock up the miles to sort the skippers out. Each competitor was awarded 4,755 miles, except for Sam Goodchild, who sailed 3,113 miles before being forced to retire. Comment? Back one there, Pete. Next one, yeah. Heads. Ready. Ah, je vois que ça là. Merci beaucoup, ouais, belle aventure. Moi j'ai déjà vu Stella, mais tant qu'elle pleure pas, tout va bien. C'est à moi ou à casser? Ou à faire sauter?
Et on va être obligé de C'est rare, range le téléphone là. Ah ouais, super. Ouais. Good to see you. We did it! It take a while to realize how fast. Hey mate, well done. Ouais, bah moi c'est ça il fallait finir. Là il y avait 4 transats à terminer, donc c'est la 4e et c'était fastidieux. J'ai quand même pété une cloison à l'aller, là c'était long et c'est pas facile de naviguer en ayant cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de se dire qu'il faut terminer, il faut terminer. Enfin il y avait tellement de paramètres en jeu dans tout ce projet. Bah ouais, après il y en a qui, exactement, il y en a qui arrivaient sûrement à faire ça mieux que moi, mais moi de naviguer avec cette espèce de crainte d'avoir un problème, c'était dur quoi. Du coup tu navigues à fond parce que tu fais tout ça, c'est pour faire de la compète quoi, et tout d'un coup tu dis oh là là, mais si je vais là-dedans, est-ce que je prends des risques trop grands, du coup tu bifurques, du coup, enfin, et c'est pas facile à faire ce compromis entre safe et en même temps t'es là pour faire de la course quoi, c'est du bateau, c'est de la compète quoi, donc c'était dur et en même temps à chaque instant de doute tu te rappelles pourquoi que l'objectif c'est le Vendée Globe et que je voulais juste terminer cette course quoi. Donc, et puis finalement il y a eu plein de bons tronçons sur les deux courses, enfin, surtout sur la première j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des bons tronçons, mais sur la deuxième il y a eu des très bonnes phases, donc il y a quand même des bonnes choses à retenir. Ouais, parce que c'est vrai, comme tu dis, quand on a l'esprit de compète comme toi, l'expression que tu as utilisée, c'est se tirer une balle dans le pied. Ouais. C'est vrai que ça doit être vraiment, vraiment frustrant, et surtout quand le scénario de la course fait que. En plus tu fais des choix, tu sais, de 24 heures après, tu sais plus pourquoi tu as pris la décision que tu as prise 24 heures avant, parce que tout a changé. Et après tout le projet vraiment était orchestré autour du fait de finir cette transat. On a mis les anciens folles, on a tout mis en mode safe, les petites voiles, les machins, enfin, on s'est mis en mode objectif Vendée Globe, ce qui n'était pas forcément facile. Tu voyais d'autres bateaux à côté ultra optimisés pour les transats et tout, et tu pars et tu te dis oh là là, ça va être fastidieux, et puis finalement aujourd'hui on est récompensé parce que même si tu peux toujours faire mieux, tu peux aussi faire bien pire. Puis ce qui est chouette, c'est que c'est, comme tu l'as dit, 2 transats d'affilée bouclés avant un Vendée Globe, c'est quand même assez idéal pour c'est une bonne prépa, carrément, quoi qu'il arrive c'est une bonne prépa, et c'est aussi pour ça que je voulais pas y aller, parce que tu peux aussi y aller 3 riz J3 en mode le petit train à 2 à l'heure, et c'est pour ça que je voulais pas non plus y aller comme ça. Et ouais, là je viens de passer 34 jours en mer, moi. Oui, c'est pour ça, avec 2 petites pauses, une aux Açores, une à Newport, en mode road trip là, mais du coup ouais, c'est mine de rien, c'est du temps passé. Alors t'es pas tout le temps à l'optimum de l'optimum, surtout quand tu te tires un peu des balles dans le pied comme moi pour aller dans les endroits safe, ou même que j'étais en mode convoyage sur une partie de l'allée, mais ouais, c'est toujours du temps engrangé sur ton bateau pour vivre à bord. Et puis même encore ce matin, j'ai découvert plein de choses sur mon bateau. Enfin, donc non, c'est cool. J'avoue que je suis soulagée. C'est même pas que ces 2 transats là, quoi. C'est presque 3 ans de lourdeur un peu là autour de ce process de sélection, et du coup ça fait du bien que ce soit terminé. Ouais, là tu peux te projeter sereinement maintenant, ouais. Et puis c'est demain le Vendée Globe quasiment. Bah oui, donc là il y a besoin d'un peu de repos je crois, parce que je suis un peu cramée, et pas que de la partie sportive, et du coup ouais, je me projette sur le Vendée, mais c'est cool, il y a un petit été pour se reposer avant. Mais en tout cas ce qui est chouette c'est que moi la victoire ça sera déjà d'être sur la ligne de départ, et du coup ça va permettre d'y aller dans un mode tellement différent d'il y a 4 ans, ça c'est sûr. Maybe go back, just get a bit back. You're going to come back a bit, guys? The race was long, yes, but it was fantastic, yeah. It was quite an adventure. We went all over the Atlantic. And the weather was just crazy. It was absolutely upside down. It was very light in a lot of spots, and then little patches of wind. And there were times where I was sailing
and everybody was sailing, and then I hit a light spot and people on either side just keep going, and there'd be these little tiny light spots, you could just get stuck in them. So it was a really good training for patience and mentality also. Yes, absolutely, yes, it was a real test of patience, that's for sure. So this is the second race in IMOCA you finished? Because this is the second IMOCA race I have finished, yes. So yes. I can imagine you're really happy with that. Yeah, absolutely. Very, very happy. Yeah, we had a couple races last year that didn't go so well. Broke something in the fast net, and then the TJV I was pretty sick, but no, this was great. I did a lot of training and a lot of testing of different things and have it really dialed in now, so yeah. And I know that you had some problem with your pilot. Yeah, the autopilot was acting up, and yeah, just kind of a mismatch of settings, and it did a accidental jibe on me twice, once in very light wind and wasn't really a big issue. The boat stayed upright and I just turned it out, and then that one night it was in pretty big breeze and I went right over. You may have seen the video. Yeah. And so you say it was really tough because it was light wind, but the end was really cool, and yeah. the match also. Yeah, it was very, very, very great ending to the race. It was really fun to have everybody line up, waiting for that front to come through. It was like surfers on a beach waiting for the big wave, and then everybody jumped on the wave and rode it all the way to the finish. It was really, that was a lot of fun. That was a ton of fun. And what's next for you? What's next? A period of time off. There's not much for the next few months, so just looking forward to getting back home and seeing my family and eating some food, putting some weight back on, getting some sleep. Yeah, I can imagine after 2 weeks in the sea. Yeah. Well, especially the last few nights, just with this drag race in, was pretty full on. So. But you had fun. You had some fun. Yeah. It was a blast. A lot of fun. Cool. Yeah. Thank you so much, Scott. Well, thank you. Yes, it was absolute crazy race. I mean, when we started the race, we knew that the weather wasn't like a normal New York Vendée race, but the restart, like 500 miles away from here, where all the boats lined up in one line, was, I think, I only experienced this once in a lifetime, and that was in this race. Yeah, to finish in 2 hours, just crazy. Yeah, absolutely. But that's sailing. That's the nice thing about sailing. You never know what to expect, and this was an extraordinary race, definitely. And especially this race, it was really impossible to know what will happen every time. Yeah, and also the weather models quite often were not correct. So at some point I decided to just try and sail the direct route, not too many miles. And at the end it kind of, didn't matter because there was a restart anyway. So, but I'm very happy to be in Les Sables, very happy. And I can imagine for patience and mentality it was really, really hard. Yes, but it's in a way, absolutely, but in a way it was also good training, because normally these transatlantic races, they're quite intense. And this race was very different. We actually had quite a lot of time and we got into a rhythm that's not a typical transatlantic race rhythm. And I think thinking about in half a year for the Vendée, it's kind of this kind of rhythm where you just settle into the race and you see what happens, because you can't plan the whole race. And next step is the Vendée Globe. Now you've got the selection. So I can imagine that's you're a happy with that. big relief, absolutely. Very big relief. I have been here before with Alex and the Hugo Boss team, preparing Alex's boat, and now we're here for New York Vendée, and I can't wait to come back in November. Merci, ciao. Croisière de rêve, belle croisière. De ressources, d'abnégation, de résilience, de tout ce que tu veux. Ouais. Non, c'est vrai que ça s'est enchaîné les emmerdes, et puis c'est vraiment les transats où il ne faut pas avoir de problème, parce que dans ce sens-là, les événements viennent pas vers nous, ils vont de l'avant. Donc dès que tu as un retard à bricoler, jamais tu rattrapes. Puis avec des conditions météo qui étaient à s'arracher les cheveux, en plus très compliquées.
Donc tout ça avec des pépins techniques, ça a été dur. En fait, j'ai pris il y a eu beaucoup d'orages, il y a eu des mini-tornades et c'est une tornade que j'ai pris qui m'a couché le bateau. Et là j'ai tout cassé, cassé les lattes de GV. Je pense que l'été de J2 a dû casser à ce moment-là ou s'abîmer à ce moment-là, même s'il a cassé après. Et l'été de J2 c'est quand même ce qui tient le mât, c'est l'été principal. Donc j'avais pas fait le quart d'Atlantique, que j'avais plus d'été de J2, donc c'était un peu compliqué je savais pas quoi faire en fait, il fallait s'arrêter aux Açores pour sécuriser le mât ou continuer. Et puis ouais, je me suis dit si ça serait un retour de Vendée Globe, j'irais au bout de toute manière, donc vas-y fais comme si tu revenais d'un tour du monde et qu'il te restait juste cette portion à faire. Mais putain ça a été vraiment galère parce qu'en plus plus de la moitié de l'Atlantique on l'a fait au pré, ou les 3/4. Et c'est pile poil ce que j'avais cassé, c'est pile poil la voile que j'avais plus, l'été que j'avais plus, donc ça a été beaucoup de manœuvres pour avancer très peu en fait. Et puis à chaque fois je me faisais rattraper par les systèmes météo, je passe sous l'anticyclone, il me remange parce que je vais pas assez vite. Enfin, c'était un enchaînement de choses comme ça. Mais voilà, j'ai bien mangé mon pain noir. Ouais. Après, à la fois, c'est comme on disait, c'est bon, de sa forge mentale, bon, t'as pas besoin de ça pour ça, mais avant Vendée, ça te rappelle qu'il peut y avoir des moments effectivement un peu durs. Quoi. Ouais, c'est bien, c'est une bonne remise en question. Et puis surtout avant Vendée, ouais, ça montre que il y a des choses à préparer pour que ce genre d'incident n'arrive pas, ou si ça arrive, avoir des solutions de rechange faciles, quoi. Et puis c'est toujours bien les remises en question de toute manière. J'ai toujours dit que les échecs formés, c'est bien de prendre une claque. Ça va me permettre de préparer mon Vendée sérieusement, de façon plus appliquée. Non, c'est toujours bien la remise en question, c'est toujours bien. Et puis ça montre que dans notre sport, des fois ça passe et des fois ça passe pas. C'est la course au large, c'est souvent les mêmes qui sont devant, mais bon. On le voit aussi, enfin, il y en a d'autres qui sont aux Açores avec un mât à l'horizontale. Donc un Vendée c'est 3 mois, hein, donc 3 mois où on n'a pas le droit à l'erreur, où il faut arriver à avoir le moins d'emmerdes possible. Donc on va préparer le bateau très vite pour ça et puis revenir surtout avec la pêche et une grosse envie d'y aller, quoi. Ouais, bah surtout là c'est vrai que ces 2 transats, mine de rien, ça permet de, comme tu dis, bien mettre les dossiers sur la pile dans le bon sens, en du tour du monde qui va arriver vite parce que c'est quasi demain. Heureusement que là Transat Allée s'est bien passé, parce que à quelques petits problèmes près, j'étais quand même tout le temps dans le coup, plutôt devant, donc ça a été rassurant déjà. Parce que j'aurais fait 2 transats ratés, ça aurait été dur à encaisser. Mais bon, c'est vrai que voilà, sur les 2 transats, il y en a une bien, une moins bien, mais j'ai appris plein de choses et je pense que ça va me servir pour préparer le tour du monde, ça c'est sûr, donc c'est ça qui est bien. Ouais. Mais ça fout toujours quand même les boules d'arriver une semaine après tout le monde, remise des prix terminée. Tout ça. Puis j'ai failli faire cuillère de bois quand même. J'ai longtemps bataillé avec la dernière place. J'ai sauvé. Ouais, mais après c'est ce que tu dis, c'est d'arriver déjà au bout de cette transat avec tous ces pépins que tu as eu. Oui, c'était déjà bien. Ouais. Je pense que j'étais plus en course, j'étais plus en convoyage qu'en course. Ouais. Bon, en tout cas, c'est cool d'avoir joué le jeu, merci. Ouais, merci à toi. De l'avoir fait aussi pour. Allez, bon recours. Au revoir. And one for Neptune. Yes. And one, the rest for us. What face do you want? Serious? The one. The one. Bravo. It's for you. It's for But you. you see a well prepared boat, and champagne glasses.
Yeah, it was. I think it was very special for everyone. I will remember. I think for this Transat, it was my third solo Transat, and then this was the longest one. And very light air, very tactical race, lots of changes, and it was a hard one. Okay. How did you felt the fact to have to adapt your way of sailing of the constant condition changes? Constant changes, you have to adapt constantly. So I wouldn't say I would not say that I managed to adapt because the situation was always changing. So it was very hard to find a relaxed moment in the race. Every mile is a learning curve for me, and I'm still learning a lot. Yes, for sure. Okay. Is there anything else you want to say about this race, about the last days you spent on board? I think it was special for everyone. Everybody was fighting with the weather, with the anticyclone, and then tactically it was quite a hard race. I was not the luckiest one because I was the one who was catched up from the back of other boats. But next time it will be maybe a different way. But I really enjoyed the race tactically. And how do you feel now? You are the feet on the ground. You share some champagne with all your team. Is it important for you? Yes, it's always important to meet friends, and then it's always a nice moment to get back on land. How you doing? Scott's having an awesome race, huh? Yeah, I mean, great. We were speaking quite a lot during it. It was much more challenging than I think any of us expected. I think mentally it was probably the hardest. The sailing part was not too difficult. It was quite light wind, and the boat did an amazing job and stayed together really well. But I think mentally it was very tough. But I'm happy, and I'm happy to be here and happy with the result as well. I think if you had asked me for whether I'd be happy with 19th place 48 hours ago, I would have probably bit your arm off. But if you had asked me 19th place on the third day of racing, I probably wouldn't have been too pleased. But I'm happy now and happy it's done. So yeah, learned a lot as well. Alors tu l'as dit, mentalement c'était hyper difficile. Il fallait réadapter ses plans, se réajuster, essayer de trouver un chemin. T'as essayé par le nord à un moment, ça s'est refermé? You had to readjust a lot, and at some point you went up north, and then the window closed up. Yeah, yeah. So my track was a pretty confusing one. So I early on in the race, I wanted to stay north, and I actually wanted to do what Boris did and go all the way north. And I had lined myself up relative to the fleet so that it was still an option, and so that if I saw one or two other boats go, I could easily go and do that. But I didn't want to go off and do that just by myself. And no one did. So then I decided that, okay, I'm not going to go on the far north route, but I'll do the second north route. And then there was maybe a day or two later, then all the weather files were suggesting that I go south. So then Conrad, Clarice and we then started working our way south. And then 2 days later, so we'd done 300 miles or something. 2 days later, I had looked really closely at the new weather files and everything. And it said that basically we were going to get shut out and the door was going to close on us. So we weren't able to go south anymore. So then I effectively needed to do a U-turn and head all the way back up north again. And that was the hardest part of the race for me, because I knew that I was going to be in last place when I came back up north, because all the boats were moving quite quickly across. So that for me was the hardest part.
but it was the last 48 hours have been very good and managed to wiggle my way through the pack. The fight also. Yeah, and I was able to, I was quite tired in the middle of the race, but then when I was going back north, I managed to get quite a lot of sleep in. And so I felt very fresh going into the last couple of days where we had to really focus to be as fast as possible. So yeah, I think from that perspective and managing myself, I think it was good. So what's next for you now? Hopefully the Vendée Globe. But we need to see about